Тобто, чим більш стратегічним є план, що розробляється, тим складніше виміряти саме фізичний вплив на довкілля. You remember when I was discussing about SCA in Europe in the 80s, scientists were saying, we don't have methodology to calculate frogs from the transport policy. І, як пам'ятаєте, я казав, що коли у Європі у 80-х науковці вирішували, чи потрібно нам SEO, вони казали, у нас немає методології, як нам жабу рахувати, коли транспортну політику розробляємо. And that is true. І це дійсно так. But Linton Kiskolber, you remember this professor, when he was proposing for the government of the United States this instrument, he didn't mean of calculating precisely how many frogs would be killed. For him, the key was that sometimes the decision maker thinks about the frogs at all. Але Лінтон Кіскол, який є розробником, викладачем, що розробив цю національний закон у США, казав, що насправді ми не чекаємо від органів державної влади, що вони зможуть порахувати жаб. Тут суть в тому, щоб вони хоча б замислилися, який вплив на якийсь вид буде від якоїсь діяльності. So the idea is that decision makers think about consequences, and they have a systematic process how to assess these consequences. Отже, ідея полягає в тому, щоб державні органи думали про наслідки для екології, і щоб у них був спосіб, яким чином систематично відслідковувати ці наслідки. So what in practice is the difference between the SCA report and EIA report? Отже, на практиці, в чому ж відмінність звіту з ОВД і звіту з СЕО? In the EIA report, the need is for looking at the physical impact of given section of a road. This section of the road, what would be the physical impact? How many frogs would be killed? How many trees you need to cut? So the consultant needs to go to the field, look at the environment, calculate everything and show what will be the changes. Отже, при підготовці звіту з ОВД розглядається практичний вплив планованої діяльності на довкілля. Тобто, який вплив матиме ця ділянка дороги на, наприклад, жаб, тобто скільки жаб загине, скільки дерев потрібно буде виробити. І для цього розробнику документації потрібно піти в поле, виконати польові роботи і там провести цей аналіз. But if there is a consultant preparing SCA report for a transport policy, they cannot calculate all the frogs. So they don't bother with this actual impact. They do it from the desk. No field research is really needed. Але якщо консультант розробляє документацію для SEO, наприклад, у сфері транспортної політики, то тут вже йому не потрібно виконувати польові дослідження стосовно того, скільки конкретно представників такого-то виду загине. Ні, тут вже дослідження проводяться і аналіз проводиться камерально. The key is to identify the environmental goals at the international, national or local level that are relevant for given activity for plan and program, and comparing whether the proposed activities would bring us closer to achieve the goals or they would make achievement of the goals not possible. Тут суть полягає в тому, щоб порівняти те, що планується, політику або план державний з екологічними цілями, які має держава, і співвіднести їх, і також поглянути, чи ця план або програма, чи дозволяє вона досягти тих екологічних цілей, які ставить перед собою держава, чи навпаки вона робить так, що ці цілі є недосяжними. I give you two examples. Зараз наведу вам два приклади. At the local level. На місцевому рівні. Local municipality in Poland was
started to adopt the new land use plan for municipality, and part of this land use plan was allowing for a big pig farm to be built in the municipality. Одна місцева рада у Польщі розробляла план землекористування для свого муніципалітету, і відповідно до цього плану землекористування було передбачено, що на території цього муніципалітету буде свиноферма. Well, it's not one, it was a series of pig farms. І не одна, а ціла низка свиноферм. And in the strategic assessment they found out that there was a strategy of the development of this municipality that wanted this municipality, because they found out the mineral water resources, that they wanted to develop as a tourist resort with some kind of attracting tourists because of the mineral water. Але консультанти з СЕО з'ясували, що цей муніципалітет насправді у своєму стратегічному баченні закладав, що у них є якісь мінеральні води, і вони хочуть розвивати там туризм. And they said, if you change the plan, and if you allow the area which is now only for recreational use, if you allow to build there heavy industry, heavily polluting industry, your goal of making, your strategy of making this municipality like a health resort would not be implemented at all. Simply no one would come to you if it smells from the farms. Їм було сказано цьому муніципалітету, що якщо ви хочете змінити призначення ділянки, яка раніше використовувалася лише для рекреації, і ви хочете побудувати там якесь виробництво або підприємство, яке є дуже забруднюючим для довкілля, то відповідно ваша ціль використовувати цю територію для покращення стану здоров'я, для рекреації неможлива. Another example. Energy strategy. Energy strategy and the heavy lobby from coal industry wanted to build new coal mines and new coal power plants. Ще один приклад – енергетична стратегія. У плані розробки енергетичної стратегії є дуже сильне лобі від компаній, що займаються видобутком вугілля, і вони хотіли побудувати ще одну шахту і хотіли побудувати також електростанцію, щоб працювала на вугіллі, ТЕЦ на вугіллі. And this is to be compared with the national decarbonization strategy and the Paris Agreement. І це потрібно було співвіднести з національною стратегією зменшення викидів вуглецю за Паризькою Climate change strategy. стратегією щодо мінімізації впливу. The SCA revealed, if you follow this path and if you start to develop, if you would have this 60 or 80% of coal in your energy mix, you would never achieve your climate change goals. І консультанти з СЕО сказали, що якщо у вас у викидах і у тому, на чому працює ця ТЕЦ, буде 60-80% вугілля, то відповідно ваших цілей щодо зменшення впливу на зміну клімату ви не досягнете. So you need to change your plan in order to make more energy mix and have more renewable energy or nuclear energy or whatever. Discuss this proportion. Or another alternative that you could do, you can envisage building carbon capture and storage facilities which would reduce the carbon footprint. І їм порадили, що вам потрібно або переглянути свій план і зменшити частку саме вугілля у тій енергетиці, яку ви використовуєте, тобто перейти на відновлювані джерела енергетики більше, або, наприклад, атомну енергетику дозволити, або, як альтернативний варіант, побудувати спеціальне
відведені місця для зберігання викидів вуглецю, щоб зменшити їхні викиди. So there are differences, especially in the type of documentation, approach, authorities, but there are some similarities between SEA and EIA. But the difference is conceptual, so you need to be aware that this is not another type of expertise. Тобто є відмінності між СЕО і ОВД в плані того, яких органів це стосується, чи приватних сторін, чи державних сторін. І концептуальна відмінність полягає в тому, що це не є експертизою або ОВНС. That's why it is needed to have two different legal frameworks for SEA and EIA, but it could be in one law or it could be in two separate laws. In most countries it is one law that covers two different chapters about SEA and EIA. In Ukraine it is a separate law, but that is perfectly okay. І тому через ці відмінності є потреба у тому, щоб було законодавчо закріплено і СЕО, і ОВД, і це може бути здійснено у формі двох окремих законів або у одному законі, де є розділ присвячений ОВД і розділ присвячений СЕО. Україна вирішила, що вони два окремі закони. In both SEA and EIA you need to prepare documentation which has different names in different countries. Usually it is report, EIA, SEA report, but it could be called differently, does not matter. І за ОВД, і за СЕО у законодавстві передбачено, що потрібно готувати документацію, яка має свої різні назви у різних країнах світу, але загалом це підготовка звіту з ОВД, підготовка звіту з СЕО. It has similar chapters, but the content would be different. У цих звітах розділи подібні, але їхній зміст буде різним, відповідно, чи це СЕО, чи ОВД. So the level of details, methodology would be discussed at the stage of scoping for each of these chapters. І рівень деталізації інформації, обсяг досліджень та методології, що використовуються, визначаються на відповідному етапі скопингу. The key is this non-technical summary, which is needed always, and that needs to clearly describe all of these chapters in a non-technical language. And usually it is about 10 pages long document, which itself presents all the main features of the rest of this, in each of these chapters. І головне тут це те, що називається технічне резюме, тобто пояснення, яке, як правило, це 10 сторінок, в якому підсумовується уся технічна інформація, але простою мовою зрозумілою. Okay, so now I'm turning to the international standards. Зараз переходимо до міжнародних стандартів. So first, it started with the transmitter case between the United States and Canada, where for the first time arbitration tribunal found out that one country is responsible for environmental consequences of its activity in another country. So that was the starting process. Отже, з чого все почалося? Зі справи компанії Трейсментер, це металургійний комбінат, і це була справа між Сполученими Штатами та Канадою, у якій було винесено рішення, що одна країна відповідає за вплив на довкілля, який здійснює підприємство на її території, на іншу країну. Then it was confirmed in the Nodzmaroš-Gabčíkovo case by the International Court of Justice. That was the case between Slovakia and Hungary, and the Court of Justice confirmed this principle and then started to lay ground for the role of environmental impact assessment. І це також було затверджено у справі Новімирош-Габчикова. Це справа між Словаччиною та Угорщиною, і вона заклала основу ОВД. And then we have two cases, recent cases from Latin America. One, it is pulp mill. It is between
Argentina and Uruguay, and second Nicaragua versus Costa Rica. І далі дві справи з Латинської Америки. Одна – це паперова целюлозна фабрика, і це справа між Аргентиною та Уругваєм, а інша – це Нікарагуа проти Коста-Рики. Where the International Court of Justice said that proper environmental impact assessment framework is an obligation under international law. So each country should have a proper environmental impact assessment system, and it should use it also for transboundary impact. But that is a separate, but first issue is that it is an obligation to have proper environmental impact assessment system. І Міжнародний суд у цих справах постановив, що кожна країна має зобов'язання мати систему проведення ОВД, тобто це зобов'язання за міжнародним правом. І також постановив щодо транскордонного впливу, але головне тут це те, що є обов'язок мати у кожній країні законодавство, щоб закріплювало ОВД. For Ukraine, this is not so important because Ukraine anyway has obligations under ESPO Convention, under the Association Agreement, but for all countries outside, in other continents, this is now the key because they don't have ESPO Convention. We in Europe have much more than in other continents. But these two verdicts are very important for other countries. І для України це не так актуально, тому що Україна є підписантом конвенції ЕСПО, має зобов'язання за цією конвенцією, також зобов'язання щодо угоди про асоціацію. Але для інших країн світу, для інших континентів ці рішення Міжнародного суду є дуже важливими. These ideas have already been codified in the Rio Declaration, which is not a binding clause. This is binding. This is not binding, it's a political statement, but it includes all of these principles as political principles. І це все також має відображення у декларації Ріо-де-Жанейро, але цей документ є таким, що носить рекомендаційний характер, не зобов'язуючий, на відміну від тих рішень суду. So we in Europe, we have a number of specific laws that require environmental impact assessment for shared resources. And this is for Donau River, for Black Sea, for Baltic Sea, for Mediterranean Sea, but also two specific laws, ESPO Convention and SCA Protocol, that give details for transboundary procedure and details for harmonization of national procedures. І у нас у Європі є також обов'язок щодо оцінки впливу для тих країн, які мають спільні ресурси. Тобто, наприклад, це стосується річки Дунаю або Чорного моря, Балтійського моря, Середземного морів. І у Європі це викладено у конвенції ЕСПО та протоколі СЕО. These two cases in Latin America were mostly because they don't have this what we have in Europe, ESPO. So they didn't know how to do it properly, therefore there were problems between them. І ці дві справи у Латинській Америці виникли саме через те, що у них немає такої законодавчої бази, тобто у них немає конвенції ЕСПО. So, just to give you how it developed in Europe, you remember, I was 69 in the United States. Then we started discussion in Europe, and then we decided, okay, we will have a directive which harmonizes in European Union the systems, but no SCA. We don't have methodology, no SCA. Second, no access to justice. We don't need this access to justice at that time. Slowly we realized in Europe, Americans were right. You need to have an SCA, and that's what we adopted in here, you see, it's
We need to have access to justice, we need to have public participation. That was included in the consecutive amendments to this directive to make it more and more transparent, to make it more and more procedurally developed, following American models, because that simply worked well. There are still some differences, and I will show you at the end of the graph what are the small differences between European model, American model, and the model that was adopted in Soviet Union. Отже, пам'ятаємо, що ідея проведення оцінки впливу на довкілля виникла у США. Вона була закріплена на законодавчому рівні 1969 року. Далі у Європі ми думали, що нам потрібна також оцінка впливу на довкілля і вирішили, що потрібно гармонізувати ті принципи, які були в національному законодавстві, тобто, щоб у нас була директива. Але пам'ятаємо, що ми вирішили, що це нам не потрібне, а також нам не потрібне право оскарження у суді. І потім ми зрозуміли, що це в принципі неправильно, що американці мали рацію. І відповідно вже у 2001 році ми закріпили у себе законодавчо стратегічну екологічну оцінку та також відповідно дозволили доступ до правосуддя, тобто право на оскарження у суді, і також доступ передбачив участь громадськості вже відповідно у поправках до директиви. Тобто ми вирішили більш детально наслідувати американську модель. І ще пізніше я вам покажу, в чому відмінність між сучасною європейською моделлю, американською моделлю та радянською моделлю. So we have for the EIA, the major issue is ESPO Convention and the EU Directive on EIA. The major difference is that in ESPO we have only one list of activities, whereas in the directive we have two lists, and I will come back to this in a moment. Why we have two lists in the EIA directive? You choose to have only one list. You have two lists, but it's a different story. Okay. So I will tell you why we have these two lists. ESPO is focused on transboundary procedures, whereas the EIA directive is focused on harmonizing national procedures. Отже, ОВД у Європейському Союзі на законодавчому рівні закріплена конвенцією ЕСПО та директивою з ОВД. І в чому між ними відмінність? У конвенції ЕСПО є один перелік видів діяльності, а у директиві з ОВД їх два. В Україні насправді два таких переліки, але це вам пізніше розкажуть щодо українського законодавства. І в чому ж відмінність? Конвенція ЕСПО регулює транскордонні процедури, а мета директиви ЄС полягає в тому, щоб узгодити національні принципи проведення ОВД, щоб вони були гармонізовані. Next one, actually. This is about the ESPO development. We will discuss these details of the procedure, ESPO transboundary procedure, on the example of a graph that I show you, but that would be tomorrow, I believe, transboundary procedure, so I'm not going to cover this details of what is required under ESPO Convention. Next one. Ми ще завтра подивимося схему стосовно транскордонного впливу, і це вимога за конвенцією ЕСПО, тому завтра детальніше про це розкажу вам. So we will discuss this later. Next. ESPO. Next one. Next one. Next one. As I mentioned, originally it was only environmental impact assessment of projects in Europe. Then we decided to have ESPO to cover transboundary impact, but it still did cover only projects. When the negotiations were on ESPO, Americans, Canadians were saying, oh, you should also have transboundary procedure for strategic documents. But Europe was saying, but we don't have strategic environmental assessment, so how we can have a transboundary procedure? So it was not covered. Just one sentence, but not really. So then when in Europe we realized we need SCA, we adopted the directive. Immediately we started negotiations on SCA protocol, and 2 years later, in Kiev actually, it was signed,
SCE protocol that was covering the issue of transboundary impact of plans and programs, but also predominantly SCE protocol harmonizes national procedures for SCA to make them similar throughout Europe. So that is what Ukraine is finally doing now after 14 years. Отже, як ви пам'ятаєте, ми у Європі спочатку мали лише ОВД для окремих проєктів, для приватних проєктів і різних конкретних проєктів. Потім ми вирішили, що нам потрібно проводити і стратегічну екологічну оцінку. І це було закладено у Конвенції ЕСПО, була передбачена транскордонна процедура, але лише для індивідуальних проєктів. І тоді нам американці і канадійці казали, вам же потрібно таку транскордонну процедуру передбачити для стратегічних проєктів, але оскільки у нас тоді ще не було стратегічної екологічної оцінки, то відповідно вона і не була передбачена. Але потім ми вирішили, що нам таки потрібна і стратегічна екологічна оцінка, і відповідно був прийнятий, ми почали над цим працювати, і за 2 роки роботи був прийнятий протокол, який був підписаний у Києві, тобто Київський протокол з СЕО, де передбачалася і оцінка транскордонного впливу планів та програм, а також мета цього протоколу полягала у гармонізації систем щодо проведення СЕО у Європі. Both in SCA and in EIA, very important part is public participation. And the requirements for public participations were codified generally in the Aarhus Convention, which, as you see, is a convention on access to information, public participation, and access to justice. І ОВД, і СЕО передбачають участь громадськості. І ця участь громадськості є дуже важливою, і вона закладена у Орхуській конвенції. Це конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішення та доступу до правосуддя. Ukraine is a party to the Aarhus Convention, but have had a number of cases in which the Compliance Committee, this tribunal that I'm a member of, I told you, that found out that Ukraine legal system does not fully meet the requirements of the Convention. Therefore, in new laws, both on EIA and on SCA, one of the requirements was to fully align the Ukrainian legislation with the requirements of the Convention. Отже, Україна є підписантом Орхуської конвенції, але в Україні виникали проблеми з дотриманням вимог Орхуської конвенції, і наш трибунал, членом якого є я, щодо дотримання цієї Орхуської конвенції, неодноразово казав Україні, що у неї є проблема з системою законодавства, адже вона не повністю відповідає вимогам Орхуської конвенції. І, відповідно, нові закони з ОВД та СЕО якраз і спрямовані на те, щоб передбачати усі вимоги за Орхуською конвенцією, щоб вони були законодавчо закріплені. These requirements are subject to interpretations, and these interpretations are included into the document, which is recommendations, Maastricht, so-called Maastricht, because they were adopted in Maastricht recommendations on public participation. So it's not binding, but it's like an interpretation of the Aarhus Convention. І ця Орхуська конвенція підлягає інтерпретації, і для того, щоб її легше було тлумачити, були прийняті Maastrichtські рекомендації. Це документ незобов'язуючого характеру, це рекомендації стосовно участі громадськості, тлумачення конвенції. So also your environmental impact assessment or SCA law needs to be implemented in line with the Aarhus Convention, but taking into account the interpretation in this Maastricht recommendations. І, відповідно, ваші закони з ОВД та СЕО повинні практично реалізовуватися відповідно до вимог Орхуської конвенції та відповідно до тлумачення Maastrichtських рекомендацій щодо участі громадськості. Okay.
This is a couple of words about the European system under the EIA directive. That is something that Ukraine decided to follow when meeting the international standards. Ukraine, with the European Association Agreement, the European Agreement, decided we will follow European model. So I'll tell you what is this European model. Отже, зараз я розкажу вам про європейську модель, про директиву ОВД, яка працює в Європейському Союзі. Україна, коли вирішила привести своє законодавство у відповідності з європейським законодавством, вирішила, що вона буде наслідувати якраз цю директиву. This directive is the instrument of European Union to implement both ESPO Convention and Article 6 and 9.2 of the Aarhus Convention regarding public participation and access to justice. І ця директива є основним інструментом з практичного застосування Конвенції ЕСПО та статей 6 та пункту 2 статті 9 Орхуської конвенції, і ці пункти стосуються участі громадськості. And as you see, the directive was adopted in 1985, but at that stage not all American inventions were included, and all of these changes following were bringing it more and more into line with the American model. Because it's simply, we found out in Europe, Americans were right when they wanted for public participation, when they wanted individual scoping, when they wanted alternatives, when they wanted or required access to justice. This all was gradually added to the directive, so that final amendment was done in 2014, and that is the final version of the directive after this process of development. Отже, директива з ОВД була прийнята 1985 року, але оскільки ми не спочатку повністю наслідували американську модель, поступово ми її вдосконалювали, тобто додавали пункти, що стосуються участі громадськості, індивідуального визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, вимоги щодо розгляду альтернатив, щодо доступу до правосуддя, і відповідно були внесені поправки у цю директиву, і її остання версія – це версія від 2014 року. So what is the basic presumption in this that all projects that might have significant impact on the environment must be subject to first development consent, authorization, and second EIA procedure before they start to be implemented. Отже, яка ж ідея у цій директиві? Вона полягає в тому, що вся планована діяльність повинна мати дозвіл на таку діяльність, і також, що повинна бути проведена оцінка впливу на довкілля, перш ніж якась діяльність буде практично розпочата. And the key presumption is, and that was embedded in one of the earliest verdicts of the Court of Justice of the European Union, that no activity which might have impact on the environment, significant impact on the environment, would be allowed if it is not assessed from the point of view of the impact on the environment. So it is better to make two unnecessary assessments than not to make one necessary assessment. So the presumption is you need to assess everything, what may have impact on the environment. І також передбачається, що усе
рішенням Європейського суду передбачається, що усе, що може мати вплив на довкілля, підлягає оцінці, тому що краще провести кілька зайвих непотрібних оцінок впливу на довкілля, ніж не провести якусь одну важливу таку оцінку. So when the Europeans started governments discussing American invention, their first issue was which are these activities which